reminder of what happened to us during the Murambatsvina thing. Ma-election erirana akazoitwa 27 June kuma 24 June ndobva vauya vapisa musha. Saka zvinhu zvakatsvira munomu zvakawandisa kuita madota. Vakabva wawanda vachiramba vachiuya vachindirwisa that handina kuzokwanisa kuvakurira. Saka umwe ndiye akazononga dombo akandirowa nekugotsi ndobva ndangodona. Handina kuzomboziva kuti chii chakaitika. I remember ndakazongomukira ndakuchipatara. Ngoba nxa ngicabanga lokhuyana okwenzakala kimi lelo langa nxa kufika u3 March every year kuyafika ubuhlungu enhliziyweni yami. Ngikhumbula ukuthi lelo langa kwakulilanga okwakufanele ukuthi ngabe ngiyafa ngalo. Ndobva ndangobatwa hembe ndichibva ndadhonzerwa motikari zvikanzi wadosungwa. Saka handina kukwanisa kuti ndaikwanisa kuvhura dhoro kuti ndibude bhozi motikari yachona yanga ichidhiraivhiwa at high speed kubva kwachiundura kuuya kuno kuGorongoro. Motikari yakaramba ichienda neBulawayo Road kuzonosvikira pamwe payakazongonokona ichienda nekudivi rekuleft tichita setakutedza Dust Road ndobva vazongonomira pasina vanhu tichibva ndadhonzerwa pasango. Zimbabwe's history is marred with violence and human rights violations that date as far back as the colonial era. Post-independence Zimbabwe has been characterized by gross human rights violations, such as those that were perpetrated during the Gukurahundi from 1982 to 1987, where about 20,000 civilians were massacred in the Matabeleland and Midlands regions. Operation Murambatsvina in 2005, during which thousands of people were displaced. According to the United Nations, 700,000 people directly lost their homes and livelihoods, with an estimate of around 2.4 million people being negatively affected by this government operation. And Operation Makavhotera Papi in 2008, where thousands were killed and tortured for voting for opposition political parties. The atrocities committed during the various epochs of violence in Zimbabwe mostly went unacknowledged, and very little was done to address the suffering of the victims and to deal with the past. As far back as 2003, civil society organizations came up with the idea of setting a platform where they would collaborate, share experiences, build synergies, and see how they could collaborate with official transitional justice mechanisms. So there has been that debate from as far back as 2003. But in 2014, the civil society organizations then came up with the idea of forming the National Transitional Justice Working Group. So in May of 2014, the National Transitional Justice Working Group was established. The National Transitional Justice Working Group is therefore a platform which is comprised of civil society organizations where they provide a platform where they share experiences, build synergies, and collaborate and relate to official transitional justice systems, which basically relate to the National Peace and Reconciliation Commission and any other mechanisms that may be set by the government. So how we operate is that we operate through thematic areas. And some of the thematic areas relate to truth and memory, justice and accountability, gender, and others. So these thematic areas are then led by members who constitute members of the working group. And we also have experts that help us in the processes. We also have an international advisory board. We also have a secretariat which currently is hosted by the NGO Forum.
Over the years, the National Transitional Justice Working Group has created an opportunity for transitional justice stakeholders to contribute to any national process aimed at achieving post-conflict justice, healing, and reconciliation. In January 1983, a crackdown by the elite 5th Brigade in Matabeleland and Midlands was initiated to purge dissidents, and it lasted until 1987. Still glowing in the shine of her childhood, a young girl was caught up in the crackdown, and she suffered emotional and physical scars that will never be erased from her memory and are still vivid decades later. Okwenzakalayo uqalisa iGukurahundi kwango-83 mhla ka-3 March, and idate angikhohlwa ngoba ubuhlungu engabuzwa lapho ambukhohlwa enhlizweni yami. So sathi sivuka ekuseni ngama-7 siphuma nje siyahamba siye emfuleni sisiyawukha amanzi. Nxa sisiyafika emgodini laphana lapho esasikha khona amanzi sihle sibone amasotsha ayegqoka amabheret abomvu ayelamabhanti abomvu futhi njalo. Nxa sifika laphana basibiza ukuthi asisondele kibo. Nxa sifika laphana basibuza ukuthi angapha amadodeni la aliwaphekelayo egangeni. Thina sababuza ukuthi kulamadoda esilawo. Asukela lapho baqalisa ukusitshaya, and basitshaya kabuhlungu ngoba lakathesi nxa ngicabanga ngakho so nxa ngikhuluma, and kuthunukala esinye isilonda esibuhlungu enhlizweni yami ngoba nxa ngikucabanga lokho yana okwenzakala kimi lelo langa nxa kufika u3 March every year kuyafika ubuhlungu enhlizweni yami. Ngikhumbula ukuthi lelo langa kwakuyilanga okwakufanele ukuthi ngabe ngiyafa ngalo. Ngakho-ke ubuhlungu engabuzwa lapho ngatshaywa. Phambi kwethu kwakule nkomo. Inkomo lezo nxa zazidlula zadutshulwa. Ziphonga udutshulwa nje kungela sizathu ukuthi zidutshulelwane. Sithe nxa sitshayiwe laphana ngalimala ngoba ngilobuhlungu embuzwayo lakathesi. Sukela lapho abangani bami engangilabo oyedwa wafa walahlwa ngoba asuka lapho bamdubula. Nxa kumdubuleni lokhana abakwenzayo, nxa ngikhuluma kanje ngiyayibona ifilimu yakhe. Usuka lapho wathiwa simbambe, simthwale, samthwala, samthutha, samfaka eceleni kwendlela. Sithe usuka lapho sasesithathwa sasiyatshoniswa ebhesini egangeni sisiwa ubuhlungu sitshaywa kuthiwa sichaza ukuthi ama-dissident angaphi. Satshaywa bakithi ngoba ubuhlungu lobu angibukhohlwa la namhlanje. Nxa ngisizwa ubuhlungu embuzwayo enhlizweni yami nxa kuqalisa nje umnyaka ngathi January February nxa kusiyafika uMarch ngizwa ubuhlungu obunye obubuhlungu ukuthi lakathi silanxa ngikhangela nje umuntu ngimbone egqoka ibheret ebomvu laphana luyafika uvalo lungishaye lungiqede ngithi mayoyini. Nxa mbona lo muntu mbona ngani mbona izitha zami ezaphusa zambulala mhla ka-3 March. Kusukela lapho ngithe semfike koBulawayo sengelatshisiwe empilo. Ahle ngahlala koBulawayo ngaze ngabuya ekhaya sokudlule, kodwa ngazotshayisana futhi lokunye okufanana lakhona lokho ngoba ngazowabona futhi amasotsha wona lawo kubuthwa abantu besiwa eDambashe ngale. Sitshaywa abantu kuthiwe nginje inqondane lo mama kumbe lo mamazala kuthiwe kasitshayana. Satshayana sitshayana nxa ukuthi wena umchambijana ulaliswe phansi kudojwe loba idroppers njoba linje lithelwe phezulu kwakho. Kungakho lokhana okweGukurahundi kumbe kuzaphela enhlizweni kasikwazi ngoba nxa ukukhulunywa ngakho so kule film esuke ifike enhlizweni usucabanga izihlobo labangane silahlekelwe ngabantu abanengi endaba yeGukurahundi. So singakwazi ukuthi kade kwakuvele kuhlosa ukuthi kufanele ukuthi siphele kumbe kusala abantu babe khona. Kungakho nxa ngicabanga ngaso sonke isikhathi nxa nihlezi ngiyafikelwa ukutshiselwa ngizizwe nginqa sengaze ngangenwa iBP. And ngasukela khona lapho ngalesikhathi sokufikelwa ukuthi nxa kunje kusiba amanzi kumbe ngoJuni isinye sami siba buhlungu. Kulesihlabo kuhlezi kubuhlungu kuyavuka nje ngesikhathi lokuthi mbambe izinto ezinzima
ansazibambe ngendlela ukuthi ngendlela enganisebenza ngayo. Kungakho nxa ngicabanga lokho ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu enhlizweni yami, obukhulu sibilo ukuthi ngize ngizizwe ukuthi ya lapha ngalimala. Kungakho ubuhlungu bakhona kukhanya ngani abuphele enhlizweni yami. Gift Konjana lost his job at the post office and invested his savings into a tuck shop business. But all his hopes and aspirations were destroyed in 2005. Actually, on the day in question, I was not around. I'd left together with my wife to a rural home in Buera for a funeral. During that funeral, that's when I received a call from here that the municipality bulldozers were actually around. They'd come to destroy the building, my tuck shop. I was shocked. However, there was little I could do because I wasn't around, and the tuck shop was also closed. There was only my lodger who was here, who was confronted by the municipal police. They went on to destroy with the bulldozers the whole tuck shop building, destroying all the merchandise that was there. Some people, I was told later, that they actually helped themselves to the loot, including the municipal police and some municipal officials that were there. So I then came 2 days later from the funeral on to see that to see the results of the destruction. The tuck shop was razed to the ground. There was nothing to save from the whole rubble that was there. I recovered nothing at all. So that actually devastated me and my family because that was our livelihood. I'd been operating the tuck shop since 1999 here. I'd built the tuck shop with my meager resources because I'd been retrained at the post office. So I started from humble beginnings. Then I rose. I had this tuck shop and another tuck shop as well, which had not been destroyed by then, which I actually had to destroy myself and remove the merchandise before they could come to destroy it themselves. So, but this one was where my life and everything else was dependent on. I depended on the activities that I was doing at the tuck shop. I would send my children to school. I would buy everything that was needed at the house. I would also be able to even help out my parents at my rural home. So we actually depended on this tuck shop. Not only my family and myself, but my entire extended family also benefited from there because that was my work, that was my passion, that was what we were doing to live, to make a life. As a card-carrying member of the Zimbabwean Human Rights Association, ZimRights, Max Nyaku was involved in peaceful demonstrations against human rights abuses during the run-up to the 2008 elections. His activism resulted in his illegal detention and assault with lifelong health implications he still has to live with up to this day. Kupera kwegore ra 2007 maelections anga tingati macampaignings anga asvikira pachinguva chokuti anga asvika pachinhanho chepamusoro gore rakutonopera November December. By that time ndagara ndichingoriwo member yeZimRights. I was just an ordinary card carrying member, ndisina position. Then zvakazoitika ndezvekuti musi wa12 January 2008 tanga tava nenguva tichita anonzi peaceful demonstrations. Demonstrations edu ataita isiswa, they were not political. In fact anga ari demonstrations akanangana neviolation yema-human rights. Munoziva pano kukampena vezvematongerwo enyika, pane kutyora kwekodzero dzevanhu nenzira dzakasiyana. Saka isisi hondo yedu yaiva yekuzama kutwasanura kutyorwa kwaitwa kodzero
not ne one side but nemaparties tongoti mapolitical parties ese because vanowanikwa vachityora kodzero nenzira dzakasiyana. Saka isisu takanga tava nenguva tichikwanisa kuita mademonstrations aibudirira despite the fact yokuti mamwe achona anga asina mapermissions, nokuti each and every time pataiita maapplications emapeaceful demo airambiwa nemapurisa, tozongopedzisira taita zvenharo zviya izvi. Saka tanga tava nenguva tichizviita. Saka zvakazoitika ndezvekuti musi wa1 January iyoyo around 6:45 p.m. ndichitobvawo kumashops ndakangoona motikari yangomira pasaidi yanga ine varume 4, and up to today ndiri kususpecta kuti yanga iri motikari yandingati Isuzu, yanga iri twin cab KB 250 aya brand new car yewhite. Ndobva ndangobatwa hembe ndichibva ndadhonzerwa motikari zvikanzi wadosungwa. Handina kukwanisa kuti nditi ndaikwanisa kuvhura dhoro kuti ndibude because motikari yachona yanga ichidrivewa at high speed kubva kwachiundura kuuya kuno Gweru kuno. Then tasvika muno muGweru ndakambofungidzira kuti kuda sezvo ndamboudzwa kuti ndasungwa ndichapinda muGweru Central, but motikari yakaramba ichienda neBulawayo Road kuzonosvikira pamwe payakazongonokona ichienda nekudivi rekuleft tichita setakutedza Dust Road, ndobva vazongonomira pasina vanhu chibva ndadhonzerwa pasango. Zvikanzi pano ndo paunotaura zvese, toda kuti utitaurire kuti mafuture plans ese emademonstrations amunoda kuita akambomira sei, uye tiri kudazve kuti iwewe utitaurire kuti vanhu vatingati mastrong members mumademonstrations amuri kuplana anonzi mastrategist ndivanani, maacademics vatinoti vakadzidza vane ruzivo stereki vanova ndo vatinotarisira kuti ndo vanokufurirai ndivanani. Tichidazve kuziva futi kuti funding yeorganization yenyu inombowanikwa kupi. Tozodazve futi maphysical addresses evanhu vese ivavo vatiri kutaura nezvavo kuti tovada panapa kuti utitaurire. Toda zvese izvozvo zvinobva ndapuwa bepa zvikanzi nyora apa. Ndobva ndaramba ndikati aiwa izvi zvese zvamuri kubvunza izvo handina ruzivo nazvo izvi. Chandokwanisa kukuudzai chekuti head office yedu yeZimbabwe iri kuHarare. You are free, you are welcome, munoenda. Saka ndakatanga kurohwa vachishandisa zvibhakera ndikakaviwa kubva kuchifuva kusvikira kumarutivi gwemuviri wangu kwese uku ndichimanikidzwa kuti taura. Saka handina chandakakwanisa kunge ndichitaura ipapo. Pautano ndava nedambudziko rakakura kusvikira ipo pari zvino pandiri pana. At times zvinotomboenderana neweather kuti kana kuchibuda makore dzimwe nhambo kuita kunge munhu akaitwa operation asi isiri operation. Ndinoita anenge anonzi maside pains nevamwe, but ndinotosuspecta kuti anogona kunge ari makidney yava kunzi kidney problem yayi. Idambudziko rakatokura rokuti each and every time ndombotraya kuenda ndichinozvirapisa, but munongoziva kuti zvinhu zvacho zviri kudhura ka. Saka ukaenda uchiti ndoda unotarirwa makidneys kuti uchingoongorogwa kuti ndiwe here kana kuti ndo hasiwo ari kurwadza, mari dzese dzitaura dzachona ina handidzikwanisi. Saka kungoenda at times ndichingonoti maside angu aya asungudzwa zvakanaka, though ndine ndiine suspicion yokuti makidneys, but handikwanisi kuti ndinge ndichinoskaniwa because mari dzacho handidziwani. Then ndiri kuita machest infections because ndaitsikwa chifuva ichi. Ndo zvandingati dambudziko randakatofesana naro izvozvo. After the general elections of 2008, all other results were announced swiftly, but the presidential results were held back for over a month. Zimbabweans waited, and finally it was announced that opposition leader Morgan Tsvangirai had won. However, the rewritten electoral laws prescribed an election runoff which was characterized by violence of immense proportion. Ini ndaiva ndiri candidate ndichikambena kuita kansela ndiri kubato reMDC. Saka takakontesta tikasvika pakuenda kumaelection ndobva ndawina. Results edu isu akabuda emakanselasi akangobudira ipapo, zvakaitwa zvakanaka zvikangobudira ipapo. Takazokanganisika pakusaibuda kwemaresults emapresident. Akatora nguva asina kuanaunsiwa. Saka isu sevanhu vakanga vahwina tata kutoita mimwe misangano yekuti tione kuti patinozogadziwa kana kuitwa sonini tiriwe toshanda sei. Saka taenda
kumaofisi kujerera tichindodzidziswa zvokuita. Ndiri chairperson weward kumusangano weMDCT and takanga tawina sarudzo. Samamburi muna May, musi wa13 May ndakatambira tsamba kubva kune utungamiriri weZANU-PF wakanga uchiti imi Mr. Chairman weMDC mune vanhu vanokuteerai vakawanda muno muward, saka tisikuda zviri kuitika mutoko inzvimbo iri pedyo nesu kumhiri kwenyamombe. Vanhu vakanga vakutemana vakugurana maoko zvezvo zvekuti pane vanhu vanga vaunzi mashortcuts nemalong cuts. Saka ivo vakati hatisikuda kuti zviri kuitika kwamutoko zviitikewo kuno kwakaterere kuno kunyanga. Saka uyai tigare pasi, utungamiriri weZANU-PF nemiwo neutungamiriri wenyu weMDC titaurirane kuti paranof hatisikuda mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. So ini ndakafunga kuti zvinhu zvakanaka, saka ndobva ndaendawo. Ndakaenda ikoko, ndakaenda ndakapfeka t-shirt yakanga ine picture yaMorgan Tsvangirai. Saka ndichisvika ndakasvika nekumba kwasekretary wedu weInformation and Publicity. Ndobva andiadvise kuti Mr. Gombe madei kubvisa t-shirt. Ndikati aiwa handingabvisika t-shirt yangu because tiri kunotaurirana kawa weZANU vanenge vakapfekawo yawo, inofanira kunge ndakapfekawo yangu kuitira kuti zviite zvakanaka because tiri mapato ada kutaurirana nenyaya yemhirizhonga, toda kuti munzvimbo medu muite runyararo. Saka patakaenda kuHavila panoitirwa musangano paHavila Business Center pamashops panoitirwa musangano, chakandishamisa ndechekuti ndakatanga kuona vanhu vakawandisa especially vechidiki vakanga vakapfeka ma-t-shirt eZANU-PF. Saka vamwe wangu wakabva watya wakati isu hatichaende. Ndikati ini rega ndiende ipapo ndinozoti chii choda kuitika. Saka takazoti rimwe zuva ndobva tanzi kwauya shoko rekuti shuwa kuchashungurudzwa vanhu kana kurohwa kana kuitirwa zvimwe zvinhu, asi hatizivi kuti kuchashandiswa chii. Saka makandidate mese makahwina muri kunzi munofanira kudi kuurawa nokuti kunotorongwa kuitwa mamwe maelection rerun. Saka kubva ipapo takatanga kutya nokuti tisingachagari zvakanaka mudzimba apa, tava tisingazivi kuti ticharwiswa sei uye kuchaitwa sei. Saka nekufamba kwenguva zvakatozotanga zvakaitika. Vakatanga ita misangano yavo vachiunganidza vanhu vachiudza vanhu kuti vese vakahwina veMDC tinoda kuvauraya. Saka muno muwadi vaita misangano yavo, isu nokuda kwokutya tisingachaendiko nokuti taitodomwa mazita. Ndokuzoti rimwe zuva musi wa1 June kwakuedza ndingati kwakuri kuma4 emuna June, paiva nembwa dzaiva pano 3 dzakanga dzakabereka. Saka zvakaitika musi uyoyo pakasvika umwe murume masikati akati mukuwasha madii kubva panapa, shuwa kuri kunzi munourawa. Saka baba ndobva vati ini handikwanisi kubva pano nemudzimai wangu nokuti mudzimai wangu wakavhoterwa nevanhu. Saka kuti ini ndigotiza nemudzimai wangu tinenge tatiza chi vanhu, plus tine mhuri pano, tine zvipfuwo plus musha, uye hapana munhu watakakanganisira wekuti tingatiza tikaenda kumwe kunhu. Isu kazvangoitika ngazviitike tine tingova pano. Saka takazovata musi uyoyo, yanga iri Saturday. Mwoyo isingachagadzikani, asi kuti hapana zvataita nokuti vana, zvipfuwo plus kufunga vanhu vakativhotera. Tatichimbovata mudondo pamusoro pegoma nevana, ndokuzoona kuti vana vabatwa neflu hazvichaiti kuti ndindovata navo. Baba vakati imi chivatai, ini ndoenda ndondovata mudondo ndichiona kuti zvinofamba sei. Saka baba vakaenda ndokundovata kuda kwavo kwatova kuma1 dzeusiku, vana ndatovaradzika mumba. Saka ini chizoteera ndichindovata kungopinda mumba ngondodai, vakatanga kuuya ndibaba vobva kwavanobva kuti akati zvarara kuitira kuti vasaonekwa. Tichindovata tataurirana kuti vhurai zvipfuwo zvose, kuda vangasvika vakapisa madanga nehuku nenguruve taiva nadzo nembudzi taiva nadzo. Saka ivo pavakabva uko vakapinda mumba vakabuda vakarangarira kundotarisa ng'ombe dzavo
kuti dziri papi hadzinaenda paminda yevanhu. Pavakadzoka kudai ndopavakanzwa mbwa dzotanga kuti zviya zvine hasha zviya zvikuratidza kuti pane chinhu chasvika. Saka vakapinda ndokubuda ndobva vaita sekutenderera. Paiva nebakwa rehuni izvo masoja mamwe anotova ikoko kuseri kwehuni, mamwe anga ari kugedhe uko regarden, mamwe ari kuchirugu icho. Right, ndabuda muvhurandi umu ndava kutarisa kuti imbwa dziri kukurei. Ndakabuda ndokutarisa ndiri pakona apa ndokuona masoja apa, ndokuuya kukona iyi ndokuona masoja apa. Saka ndaona masoja apa ndakazoti no maiso vari muspare regai ndibuda apa ndimanye ndakadai. Saka ndakabuda ndikamhanya ndichiuya nepanapa. Ndichiuya nepanapa. Ndaitomhanya pano kunepa. Ndasvika panapa ndakazoona masoja 2 akabuda nekarodhi ari apa. Saka ndakaramba ndichimhanya vachiti mira. Saka vakazondiridzira futi ndava panapa. Ndaridzigwa futi panapa. Futi yakandirovera ruoko urwo unoona pano. Futi yakarova iyi. Saka ndarovwa nefuti ndakaramba ndichimhanya ndobva ndasvika apa. Then wakutanga kuimba ini ndakangoramba ndakanyarara. Ndobva zvanzi kana musingadi nezvepanapa simukai panapa muende. Saka ini ndakabva ndangosimuka paya ndakutanga kufamba zvikanzi uri kuendepi? Ndikati handiti mati kana usingadi nezvepanosimuka uende. Saka ndakubva zvangu zvikanzi hapana kwaunoenda. So wakabva wati mayouth batai munhu. So mayouth akatanga kundirwisa. Saka vazhinji vacho mayouth acho vanhu vekuziva. Vamwe vacho ndinogara nawo, mumwe wacho ndotogara naye panext door neni panapa. So waitya kunditanga. Saka wakatanga kundikandira zvibhakera ndichidzorera, vachikandira zvibhakera ndichidzorera. So wakabva wawanda vachiramba vachiuya vachindirwisa. So that handina kuzokwanisa kuvakurira. Saka umwe ndiye akazononga dombo akandirova nekugotsi. Ndobva ndangodonha. Handina kuzomboziva kuti chii chakaitika. I remember ndakazongomukira ndaakupi? Ndaakuchipatara kuAvila Mission Hospital yeRoman Catholic. Pavakandirova nedombo vaifungidzira kuti ndafa because ndakangosimudzwa ndisiri kuziva kuti chii chaitika. Saka pakazonzwa kuti munhu uya mupenyu wanga wakuda kuuya zvakare usiku ihwohwo vachiti toda kutomutora munhu iye muchipatara iyo timupedzise because ndiye ari kukonzeresa munhu. So lucky ambulance yakabva yauya usiku ndobva vatongonditora usiku ndobva ndakazoendeswa ku7th Avenue Surgical Unit kwaMutare. Ndokwandakazorapwa ikoko, ndakagara ikoko 2 weeks. Then ndapedza kurapwa vakabva utungamiri hwakazodecide kuti kuti udzokere kumba unogona kunosangana futi nesame mhirizhonga because vakanga vakuataka mudzimai wangu vachida kumurepa. So mudzimai wangu akazototiza ndobva aenda kunogara kuMozambique. Saka whilst tiri away vakauya kuzotorera zvipfuyo zvedu, huku, mbudzi zvinodyiwa ubhesi. So ini ndakagara kwaMutare, vakanditsvagira safe house yekugara kwaMutare kusvika pakasainwa global political agreement. Ndopandakazouya. Takazosvika pano pakati poruvazhe panapa. Ndopavakanga vava vese vari 7 manje. Apa mai vava vachienda. Ndopandakachairwa 2 feet panapa ndobva ndawa. Ndopavakatanga kutora huni dzaiva kuseri kumatanda ehuni vachindirova panapa. Vamwe vakabata maoko vachitaka namatanda vachirova kusvika pazara blood pose panapa. Saka pane one wakazotora simbi dzaiva apa ndobva andirova ruoko runoona nokuti ruoko rwakazodekerana panapa. Vamanya kudaro ini ndakabva ndatoziva kuti vanhu vaya ndo vaitaurwa vatosvika nokuti mbwa dzakanetsana navo dzikadini dzimwe vachirova. Ndandobva ndangobuda, takatovata takangopfeka. Saka ndakangobuda kudai ndikuona kuti musoja. Atopawamira padhuze nepavharanda. Ndibva ndabuda. Ndobva ndati ndiani? Zvikanzi ndisu.
ndobva ndakangoti Satan, ndobva ndamanya ndabuda ndichimanya dai ndichimanya ndichiita sonde ndosvika uko paiva nedanga apo nemitano yechibage yakanga ichakohwewa, saka takataturika majanga. Pandakamanya chandakangonzwa chokutanga nekupedzisira, ndakangonzwa nzeve yangu ichiita sechinhu charira ngoti hwii. Saka handina kuzonzwa, ndina chimwe chandakazonzwa. Ndandongomanya ndokundopinda nepabvutereni, mwedzi wangu wachangobuda wati kwirirei, makuseni wawo koidzi. Ndokundopinda nepamajanga pabvuri redanga nemajanga janga. Ndibva ndapota kuseri. Kwanga kune denhe rakakura kwazvo, havabvumidzi baba kuti vanhu vateme apa noti panovigwa vanhu ipapa pane makuva. Saka ndakangondopinda paya ndichizama kuti ndipinde ndakamira ndakakundikana, ndobva ndangowira pasi kudai. Izvo Mwari watoti wira pasi wane kudi kukambaira. Ndibva ndawira pasi ndichidai handichitokwanisa kukambaira ndichipinda mumakuva. Ndichingonoti panotangira makuva kudai ndikanzwa maiwe baba vabatwa. Veitweiko vatobatwa mubva uko. Ndongonzwa nzwiro kungoti ini handina kuvaona, imi ndimi matovaona. Mudzimai wamunoti mudzimai wako uri kupi? Imi ndimi matobva kumba, ndimi matomuona, ini handina. Uye handina kuziva kuti imhosva kuti mudzimai wangu aite kansela, nekuti isi taingoudzwa kunzi zvinobvumidzwa. Saka nhumbi dzose nemaodhropu aiwa munomu vakabva vabudisa nhumbi dzese pashe vachitsvaka, kwai tiri kutsvaka pfuti. Tikati aiwa handina pfuti impano. Vakati tiri kuudzwa kuti une pfuti. Saka vakazuza nhumbi dzese dzikazorarwasha, hapana chakasara munomu. Tikati propati yaiwa munomu yaisati ichatokwana mumba munomu, zvokuti taitokatofunga kuti toda kuputsa kuwedzera dining. Vana pandakaridzirwa ini iyo musikana uri pashiyo ndiye wakamuka ndokuda kuuya kwandiri. Saka wakangobuda wachimhanya ndokudai zvokuti deno Mwari asingaiti kuda kwake, iye ndiye uyu ndiye waifanira kufurwa, nekuti ini ndakandatiza ndakadai, iye wakazopona akadai achimhanya achienda kumishairi mhiri. Ava 3 vakasara vakazobatwa vakanzi hakuna komunoenda, garai pano. Zvose zvomunoda kuita itirai pano. Saka zvivana izvi ndo zvakazokwanisa kusumudza sekuru zvichivaisa mumba kuti vatoona kuti izvi vava vatofunga kuti sekuru vedu vadi vatoshaika. Hanzi pane umwe wakanga abvisa kuda pafuti pane banga iri riripo, oda kuti achivabaya rokupedzisira kudai. Saka kwatoidza kwachena. Uyu musoja mukuru waitungamirira masoja wakamboshanda nawo kuami, ndo vakazotanga kuona kuti hauziwe David chawatama here. Vakati ndiniko iwe, zvaita sei uchindikuvadza kudai? Zvikanzi sorry handina kumboziva, sabhuku vako ndo vakati wakabuda kubasa nepfuti. Saka kana muchitomuvinga muvingei makadii, makasimba nekuti munondokuvadzwa une pfuti. Saka vakatokasira kuti mamwe vaya chitobvai vachibva vabva vachidi vachinda. Ini pandakamhanya ndichindawo ndakabva ndananga kumapurisa kukembi. Ndichingonosvika mukembi vakabva vandiziva mapurisa ika zvaita sei madha, ndikati ndo zvaitika. Zvikaishuwa pfuti tadzinzwa asi hatina kuziva kuti ndimi. Zvino isusu panapa hatibvumidzwi kukubatsirai nokuti simba rese rakapiwa mayuthi. Isu tinongotendedzwa kundotakura wakuvara newafa. Officer in charge waivapo akati mai ava vana mhosva yavakaita pavakomana, regai tindoona kuti baba vakuvadzwa sei nechii. Asi totongodarika mutemo. Asi mother, imi hamuchaindi nokuti ndimi muri kutsvagwa kuti muurawe. Ichiregai tindobatsira baba. Ndikati ina handisari, ndoda ndoona kuti murume wangu mupenyu here kana kuti vana vangu vandasiyapo vapenyu. Vakati alright, tichipindai mumota. Ndobva vandipa tauya nemapurisa 15 vakati mogona kundokuvadzwa. Saka tichisvika panapa
wane musha wose wazara neropa. Saka mapurisa asvika ndobva vatoti chop chop tobatsira baba toenda nawo kuchipatara. Ndobva tapinda mumota zvikanzi pano hamuchadzoki nokuti ndimi muri kutotsvagwa ende munotouya mukatorwa. Imi munongotova kuti munourawa, hapana zvimwe zvinongodiwa. Saka mapurisa akati titora, ndobva taenda tichingosvika apo pamakona muchiuya kuno mayuthi takaperekedzwa kundosvika vachiimba zvavanoda vachitiperekedza tichiinda. Apa vaitofunga kuti baba vadi vafa. Kusina kana network, kwakatoita 2 days kusina kana network, kusina foni inodavira, kusina chimwe chinhu chinoitika. Saka ndakachengetwa ipapo. Vanhu venyika vaiva nerudo gore rero, vakabva vamanya vachindichengeta, vachindigezesa minzwa yanga yazara kumeso kwose nemakumbo. Nanhasi umwe ndinawo apa uri kuda wakapinda nechemukati medzimba. Saka ndazogara paya ndabatsirwa nevanhu kuma 3 yauya youth iri kudarika netara. Votevera baba kupi kuchipatara. Vanoimba chawatama waita mutserendende pareza ari kuinda. Well, I need to give you a short historical background of where Zimbabwe is coming from and why Zimbabwe is where it is at this point in time. This country fought for its freedom. We struggled to overthrow colonial rule because during that period there wasn't peace, there was no reconciliation, there was no observance of basic rights. There was discrimination against the majority black people of this country. In response to all those injustices, we organized ourselves and waged a liberation struggle that led to the Zimbabwe as we currently witness it. I wish I could say that we have taken significant strides in achieving peace and reconciliation. I would be dishonest if I said that. The truth of the matter is that contrary to the expectations of the majority of Zimbabweans, Zimbabwe's majority governance was strewn with a number of injustices. Well, that included the killing of people in this part of the country, in Matabeleland, for instance. It also included elections that could never be considered as free and fair. Every electoral episode that has happened in this country can't be described as being free and fair. There hasn't been much reconciliation, particularly between and amongst different ethnic groupings. That, in my view, can be attributed to historical factors. It can also be attributed to skewed distribution of resources. If you go to Manicaland, people there complain of the unfair distribution of diamonds, for instance. If you come to Matabeleland, people will complain not just about the killings that ensued, but they will also complain about the lack of access to basic amenities, including resources that they think they are entitled to, being resident of this particular area. Zimbabwe wrote a constitution. A process was put in place referred to generally as COPAC, which brought about a new constitution. Unfortunately, it did not really bring about a new constitutional order. We still find the absence of constitutionalism in this country. We have a fairly decent constitution, which if adhered to, which if implemented, Zimbabwe would consider itself as belonging to a club of countries that adhere to their constitutional order. We would be very proud of our constitution. Unfortunately,
Subsequent events have demonstrated how fragile our constitution is. We've had a coup d'etat, which itself is a violation of the constitutional order. We've had extrajudicial killings. We've had severe violations of human rights. We also are witnessing a country that is severely impoverished. All this has to do with failure to adhere to the constitution. The levels of corruption that we witness in our country can also be attributed to failure by those in power to adhere to the basic tenets of our constitution. I am hopeful, though, that young people in this country who have witnessed through travel, through internet, through other forms of communication, they have witnessed better ways of running countries, be it in Africa, be it in Europe, be it in Asia. They have examples that they seek to emulate. My hope is that as soon as young people are in charge of this country, we will not only witness reconciliation, we will also witness strict adherence to the values of the constitution. Saka zvinhu zvakatsvira munomu zvakawandisa kuita madota, makakandwa mapetrol bomb ndobva aita zvokudhuka. Saka maiva nemastovhu, magasi aiva munomu akabva awedzera moto. Tabva ipapo takandopinda muimba yaiwa apa yeraundi. Ndakaisa zvinhu zvomwana zvaaida kuvakisa. Mune mibhedha mitsva about 3 yatakatoturika kumusoro nyowani. Takapinda maiva nezvimwewo zvinhu zvaiyevedza. Chinhu chega chega chakavanakira vaitakura vachiisa mumabhegi avo vachiinda. Apa paiva nekicheni. Munhu wakaita zvinhu izvi haagari kure neni. Saka zvinhu izvi zvinonyanya kutishungurudza zvikuru nokuti haatipi nguva yekuti tizorodzewo pfungwa dzedu. Unongotaura zvaanoda. Saka ndakasvika musi wandakazoperekedzwa ndouya panapa, ndakabuda ndakadai napapo. Ndokuona kuti hapana muZimbabwe. Dzose ndobva ndandogara pamadziro apo. Ndakazobvawo pano zuva rotovira. Ndatombotsvaka ng'ombe dzangu ndaona kuti ng'ombe dzangu dzakatoshota nenhatu. Mukatarisa imba iyi haisisina mawindo peni, hakusi kuti takabvisa. Akatsva nomoto. Handimoona kutsemuka kwamakona ese ayo. Moto ndopa yakatsemukira ipapo. Ndikayeuka zvinhu zvangu zvaiwa panapa ndinova kurwadziwa zvikuru. Zvinondirwadza zvikuru kuti nditi ndichakwanisa kuzviwana hazvichagoni. Nokuti zero randawa naro ndatokura handichakwanisi kudzokera kubasa. Zvinhu zvizhinji zvavawa muzvimwe zvokuti tizokwanisa kuvaka musha uyu. Futi ng'ombe dzakava dzasara ndo dzandakatanga kubvisa ndichitengesa, ndichivaka imba yapera, ndotanga futi kupinda mudanga ndotengesa. Because hapana pataigona kuisa vana. Karaundi kareva ndo katakatanga kuisa denga kaiwa kokoko. Ndokugara tese navana mimba 1. Ndokuona kuti hazviiti. Ndokuzovaka iyo yakati tarauke. Ndobva ndazovaka flati. Dziri ng'ombe dziri kubva mudanga. Ndokuzovaka iyo raundi. Tichingobvisa ng'ombe. Ngadheni tairima nzimbe dzakawandisa, vakapindamo vakakwaza. Sara mangu wa ground. Pfuma yedu isati tagadzira pfuma yedu tichichengeta tatangoita vanhu vane zvinhu zvavo. Saka zvose zvezvo zvakadzokera sure kushayiwa kana pekugara, dzimba dzose dzakatsva. Pfuma yedu ikaparara, upenyu hwevana hukaenda musango. There is need yekuti pange painewo kodzero dzevanhu vakashungurudzwa dzinge dzichikwanisa kutaurwa nezvazvo.
the right yekuziva chokwadi kuti chii chakaitika, then the right to restorative justice. Zvinhu zvatakatorerwa izvi zvinofanira kudzorerwa. Vanhu vakatiponda vanofanira kunge vachibuda pachena vachitaura vachiapologiza no zvatakaita handizvo zvakashata. Mbudzi dzedu, mombe dzedu, zvipfuyo zvedu, huku zvakatorwa, vanhu vachinoisa matanga avo vachitora zvavo vachinodya kumabhesi zvedu zvochengetwa matanga avo, tichiri kuzviona nanhasi. Zvinhu izvozvo izvi tinozvida kuti zvidzokere, haisi mhosva. Kana ini chinotora huku yangu yandinoziva kuti yakatorwa nababa Ningi, vanayo mutanga mavo, nokuti vari kuchiwa breed rangu, vanayo mudanga mavo. Then ini kana ndakunoitora huku iyo ndonzi ndiri kuita extortion kana ndiri kuba, handizvo. Saka isi tiri kuti tinoda kuti pave nejustice mazvona. Kune zvematongerwo enyika hakunei kuti mudzimai kunongobvumidzwa, hakunei kuti uri mukadzi kana kuti wakadii kunongobvumidzwa. Unongoitawo zvomunongoita kuchechi, kuti kana wachida Roma unoenda kuRoma, kana wachida Dutch unoenda kuDutch. Saka handina kuziva kuti zvinozotondisvitsa pakadai zvokuti ndogona kusiya musha wangu kundogara musango, musha uchisara uchisakatika. Plus baba ekwangu vakabva kuarmy vasina varemara, asi nokuda kwezvematongerwo enyika zvakasakisa kuti vatozova chirema ruoko, pambabvu, zvinosakisa zvoti zvinhu zvinogara zvichingorwadza muchitsvaga kundorapiwa. Mabasa mamwe mumwe musi hamuiti, unotonzwa kuti nhasi kune makore, ndofunga kunodawo yamakore. Saka zvinhu zvakandikanganisa izvizvo, kutanga kufunga patsva. Hurumende yagona kusunungura vanhu vakaita sesu vakarasikirwa nezvo zvakadaro, especially midziyo yamai. Handizivi kuti hurumende iyo pachayo inokwanisa here kuti idzose zvinhu izvi, nokuti haidi vanenge vari kutitaridza kuti ava vakaita havasi kusungwa. Toenda kuzvinhu zvese zvimwe zvaiva pamusha uno nedzimba dzangu. Ini ndakarusa mombe dzakawandisa, asi ndandavaka musha wangu ndisina chimwe chinhu chondinorusa. Ndakavaka musha wangu ndichakasununguka, ndichine zvinhu zvakawanda, asi wakazoparadzwa. Ndokuzotanga kutora pfuma yandandatenga ndichiti indibatsire mukurarama kwangu nokukura kwangu nendaita. Ndo yakazovakisa zvemusha. Saka inini zvinhu izvi ndandichida kuti zviripiwe. We expected restitution from government because we had lost our livelihoods through their activities. If they had actually given us warnings to say they were coming to destroy our properties, maybe we could have saved some of the merchandise or even looked for some alternative accommodation where we would continue with our activities. But the way they did, we lost out everything and we had nowhere else to start from. So we lost the business that we're doing. So when government actually initiated this Garikai program, we thought that it was intended for the people that had been victims to the Murambatsvina thing. Unfortunately, that never happened because we were left alone to suffer. Ini zvandinofungidzira kuti zviitwe kungodzorerwa zvinhu zvangu zvakaparadzika, nekuti chikuru chavaifana kutanga ndechekuti ava vakazviita patakadzoka vakangoti chero sori zvinotova nani, pakuti vaitoti takakonewa taifana kuwedzera. Saka hapana kuti iye zvinoti ngaregerera nasi kuti kungowana zvinhu zvangu. Hamene kuti vana vangu kana vachingowanirwawo zvimwe zvinhu zvokuvaripa kuti vawane chinhu pokutangira kuti vatotanga upenyu utsva. Hamene kuti kuhurumende kana kune ivavo vakazviita sevana ng'ombe yavo. Pari zvinezvi ndingati panyaya dzeactivism ndatosimba kudarika zvandaiva ndiri. Handina chandinocheka ende handina tarisiri kuti ndingadzokera kumashure because zvinhu zvatori muropa izvi.
unoziva ukatadzirwa panyaya dzekutyorerwa kodzero une uchingotarisira kuti munhu atyora kodzero dzako anofanirwa kusungwa. Ndinoona pane dambudziko rekuti nenyaya dzekuti vanhu vanoita izvozvo havasungwi, ende vamwe vazhinji vanopedzisira vatochinjwa munzvimbo yavanga vachishandira vava kumwe, haukwanisi kuzovawana futi vanhu vakadai. Saka inyaya yandingangoti inotinetsei. Chandingangokumbirisa kuti dei chiri chinhu chinenge chaitika ndechekuti sezvo ndiri munhu ari muactivism ende ndiri mutungamiri kunyaya dzakadaro kunana Zimbabwe, ndiri chairperson wedistrict, ndinotarisira kuti chokutanga 1 pange paine gadziriro yemalawyers zvakasimba kutiwo kuchingokanganisirwa ngapave necommunication yakasimba yekuti nyaya dzakadaro dzikurumidze kusvika. Endezve ngapave neurongwa hwandinoona sokuti hunge huripo hunogara hwakatichengetedza kuti iwo maorganizations pachezvavo tisati taenda isisu kunoripota kwavari kuti hakuna kundo zvatiwira, ivo vane humwe urongwa hwavanoitawo here seorganization, kana kuti iyo organization itsachi igarewo yakagadzirira kuti tine vanhu vakaita sevatungamiri, vanhu vanongovhiringidzwa chirunguva, havanawo here nzira dzavanogona kutichengetedza nadzo than kungomirira isisu kuti tizoripota kuti ndarohwa kana kuti ndazoitwa unlawful detentions zvakadai. Ubuhlungu lobuyana ukuthi kumbe buphele ngaphakathina kwezinhliziyo zethu, kumbe ngabe sithola ukuthi kumbe sicompensate njengoba sesinjengezinto eseziyizilima, ngoba ngasakwanisa ukuthi ngizenzele imisebenzi engangiyenza izolo. Kumbe nxa kumbe ngazuza ukucompensate lapha ukuthi sithi thetha abantu babhadelwe, kumbe sithi thina kumbe sithola imisebenzi ukuthi sizincedise ukuze kuphele, ngoba uhlupho lokwenza lungapheli kithi luhlupho lodubo esihlangana lalo khona lapha sihleze eZimbabwe, ukuthi bakithi sihlukuluzekile kakhulu, kodwa ukuhlukuluzeka kwethu kakupheli lakathi silokho sihlukuluzeka. Kungakho nxa kuyikuthi singazuza usizo lokuthi nje kumbe uze ngithi hayi sibili lapha sokuphelile, kumbe nxa singazuza ukuthi siduthola umduduzi nje ukuthi siduduzwe nje sicompensate mhlawumbe kungasuleka ezinhlizweni, ngoba siyabe sesithi hayi kusokuphose kwangani kuyamendeka ngcono ezinhlizweni. Inini ndakaona kuti no vanhu ava inhunzvatunzva hawanzwisise, saka chandakatoona ndechekuti kuti ndirambe ndichingowatsamwira kana kungowarakidza fesi yakatsamwa nguva dzose, ndakaona kuti hazvinazvo hazviri kubatsira. Ini chandiita ndechekuda runyararo nekugarisana zvakanaka mucommunity, saka ndakazama kuita ushamwari nawo kuti vanhu ivava maybe waone kuti zvataiita zvakashata. Saka zvandakatanga kuita ndezvekuti like umweni wevanhu wakandirwisa anogara pedyo neni, ndakati sezvo munhu anoita zvekuwaka, ndakavanda muti ndine imba yangu yandoda kuvakirwa, ungandigadzirirewo plan here. Ndobva ndangogadzirawo a rough sketch paplan yacho, ndobva ndamupa, ndobva ndatomuti saka iwe ndakukupa basa iri, ndakuti iwe uite basa iri, ndokubhadhara mari yacho iyoyo in US dollars. Saka iye akabva abvuma, akafara chaizvo mazvona. Then imwe pati yeland mumunda medu ndobva ndamuti chitorako chirimawochi imwe ndima senzira yekuti because ndikuona pawakagara paduku plus mukwane nemhuri, saka iwewe sozveni ndangosara hangu ndega, chitorawo imwe pati yeland urime zvikuitire zvakanaka mazvona. Saka from now paaiwaka takaona takutanga kutaudzana, mudzimai wangu nemudzimai wake wakutanga kutaudzana. Sometimes kana wasina mari wanogona kutouyawo pano wachiti mungaitawo mari, ndoda kuita zvakati, kana isiso tine chatinodawo takutokumbidzanawo zvinhu, kana pakaitikawo nhamo takutoendawo kumba kwavo tinobatawo maoko, iwo wachitouyawo pano. By so doing ndakaona kunge zviri kubatsira because iye akutoona kuti zvandakaita, because sometimes vandotaura kuti noona Mr. Gombe zvakaitika paya kwangu kuri kungoshandiswa mufunge, taimboziva kuti tiri kutokutadzirai zvakanyanya, nini handichade zvekushandiswa nevanhu vezvematongerwo enyika. Saka ndakaona kunge inzira yakanaka chaizvo yekudzorodzera zvakamboitika, yekuita normalize my relations. Yes, they've been past violence, but they've been all these efforts dealing with our past violence. And I believe that if we go back to basics and relate to the issues to do with the right to know, the right to justice, the right to reparations, and the guarantees of non-recurrence, and we establish a national policy on transitional justice, and then come together as Zimbabweans to
do transformative transitional justice so that at least there will be no violence that ever recurs again in Zimbabwe. So we will be able to establish good issues to do with transitional justice and do away with violence and say never again to violence. I think the working group has done a lot. It has taken the TJ to the communities in the rural areas, but still I feel Zimbabwe as a country and even the government has a lot of work to do, because with the survivors alone and without the input of the government, you'll find that the TJ process is not going to be very much effective. So as a working group, we would love and like that the government actually takes the most part in the process of transitional justice. Ini zvandinofunga kuti dai zvaitwa ngakungorega kumbunyikidzwa vanhu. Kana munhu ane chaanoda uye chiri mubumbiro romutemo tichibvumidzwa kuti chiitwe, vanhu ngavaite vakasununguka, vasina unotyidzira, vasina unokuvadza, vasina kana unovaitira utsinye. Zvinhu ngazvingeitwa zvakasununguka. Based on the voices of the survivors, there is a general feeling that more still needs to be done in the areas of transitional justice. Survivors want to be compensated for their material losses, physical injuries, and emotional pain.